15 minit. Tak ada macam shit. Asal ada test. Aku bangun dah habis. Test aja ni. Kirim bawa sekali tu. Ada tak jawab langsung. Bawa buka. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. So, I'm sorry last time we couldn't hold a class. So I promise you to make one recording, but unfortunately still not finished yet. Because I separate into videos, so it's not completed yet. Today, can you hear my voice? Anyone? Can you hear my voice clearly? Yeah, clear, Doctor. Okay. So today we continue. Let me try to share my screen with you. Okay. A minute. Okay. You all, can you see the screen? Yes, Doctor. Okay. So last time, I told you about how we derive the error propagation, law of error propagation. Now, this law of error propagation, we can say in general. Let me go back to our equations. Where
What's that? Okay, here they are. So if they are correlated, we say that they have covariance or correlation between these variables. Let's say here x1 and x2 in this case. So if we have no correlation between these variables, then we have the equations 6. Or in general, if you see the slides, the presentation slides or the lecture note, you will notice that the equation 7 is called as Glopov, I think, and equation 6 or 5 would be called Slopov. I think so, like this, okay? And then I give you one example on how to derive an equation. Okay, so now let's take other examples. Okay, let's see. Let's say that I have a circle. The circle, we have the radius r. So the area of circle is denoted as phi square times pi times r square. Okay, and this is obviously denoted as a nonlinear equation. Okay, since we have the power of 2 for the r. Now our dependent variables is a, is an area, and independent variable is radius. So what does it mean? It means that whatever you give the radius, okay, here, it will influence the area that we will produce. That's why it's called independent variables, and this side is called as dependent variable. Another example, let's say that we have a triangle. So the triangle, the area for triangle is denoted as half times, let's say, okay. Let's say that we have our triangle, okay, and this is the height, for example, like this, and this is the, what you call it, this horizontal side, let's say A or L. So the area is half times L times T. So you could see that here, this equation is, let's say, or you will notice that this is just as a linear equation, but actually they are non-linear, since, as I told you last time, that L is an independent variable and T is another independent variables. So if we have more than one independent variables together in one side as a term, then the connection between these independent variables are connected by the multiplication or division. That means this equation is no longer a linear equation. Instead, we can say that they are non-linear equation, because if, let's say, if L equals T, then we can say that L times L or T times T, so it would be square, just like we have the rectangle that we had
last week. Okay. Dia kat ulang kata. So how do we derive the law of error propagation, or let's say the variance covariance for the area? Ini test dia kena You notice that this equation non-linear, whether they are linear or non-linear, for now we just leave it as it is. But from the equation, we know that we have let's say if we have last time I wrote that equation 7 as y y ax. So let's see if we have a general equation y ax, then the Globov said that sigma y would be a times sigma x times a transpose, where a or a transpose, they are the same matrix but different dimension. One is a transpose of another. So the A itself is a design matrix. So what is inside the design matrix? The design matrix, as we know that, they have m by n dimension. So remember that m is a number of observation or number of equation, while n is a number of unknown or number of independent variables. Let's say in case of this triangle, if we have only one observation, that means only one A, something like this. Okay, that means we did only one measurement. It means that we have only one equation. But if you have a one, you have the first area, the second area you have different, the third area you have another times t, and the fourth area, and you do that until am or am. So you have m equations. So that means here the number of the dimension of row will be corresponding to the number of equation you have here. So if you have m equation, that means you will have m rows, a1, a2, a3, and so on until am. While the number of column depends on the number of independent variables or unknown. Here, in this case, we have two unknowns, two independent variables called L and T. Okay, so L and T. So what do we have in our they are the partial derivative of each equation a1 with respect to L, dou L, and here the area a1 with respect to dou T. Let's say I make it a little bit bigger space, Okay, and a2, a3, let's say am. So for the second equation, there's a partial derivative of am with respect to L again, and here, a2, supposed to be a2, and here also a2 with respect to T. Also here the same, a3
with respect to L, and A3 with respect to T. And so on until the last equation would be the partial derivative of the AM with respect to L and dou AM with respect to dou T. Okay, so everyone can understand this or still not get the idea? Hello? Are you still there? Yes, doctor. Okay, so can you understand what I mean here? Hmm? Can you understand what I mean here? Hello? I think I'm talking to students instead of walls. So you understand or you still do not understand, you can tell me. So you already understood or not yet? Hmm? Yes. Are you sure? The rest of you? The rest of you? Okay. So if you understood, let me continue. Okay. So so what is the partial derivative of, let's say, dA over dL? So we have the equation half of L times T. So that means the area of a half of L times T must be derived with respect to L. So it means L here now is acting as a variable, while T as a coefficient. Okay, so how do we know partial derivative? You can go back to your, I think, the topic during your high school. So it would be the half times L times T, and we want to derive with respect to L. So we treat now T as it were a coefficient. So derive with respect to L would be half of T, because L has a power of 1, while dA, if we derive with respect to T, then L would be treated as a coefficient. Okay, as a coefficient. So since we have a T at the power of 1, so the first derivative of T would be 1. So we have half of L. So what do we have here? In this equation, A, in the matrix A, would be something like this, half of T, and here half of L. Half of T, half of L. Half T, half L, and so on, the same. But the only difference here is the approximate value of T and L. Now, let's see if we have, let's say that I have something, a distance, okay, L1, and then, wait a minute, much better if I go to the height difference, okay, the leveling. So something like I have here, okay, so I have the Regis level 1.1,
and I have the height difference h is 0.2, it's 0.3. So we have in the direction of our measurement leveling like this, h2, h1, 2, h2, 3, and here h3, 1. Okay. So we are the question, what is the reduced level 2 and reduced level of at a point 3. So what we can say about this? Reduced level at point 2 equals to h1, 2, isn't it? Plus reduced level at point 1. Right? Isn't it? Betul. Okay. And then reduced level at point 3 equals to H23. yes, h23. And the last one will be reduced level at point 1 equals to h31. Okay? So the last equation is acting as a control of your measurement, because we know already RL1, but instead we still put in the equation because we have the H31. So we have 3 equations with 2 unknowns. The unknowns are RL2 and RL3. This is in the case, normal case in leveling. So let us expand this equation. The RL2 would be H2 minus H1, or it's just like this, we leave it like this is okay also, or actually something like this. Let me make it RL as a H to make it smooth. It's nice. The capital H. So let me change to RL as capital H. Okay. So it means the reduced level at point 2 equals to H12 what is it? Yeah. Plus H1. Okay, so and then wait here. What would be the unknown and the observation? Let me ask you before I'm continuing to this our example. What is the observation? H12. H12, okay. And then what again? What else? H23, H31. Okay. And the unknown would be?
Capital H. Capital H, which one? H1. H2 actually, and H3. Well, H1 is already known. Okay. Right? So if we have this equation, but this equation is not observation equation. Okay? These equations are not observation equation. So what would be our observation equation? For the first, so how many equations do we have here? I don't want to make you confused, so let me erase it, delete everything, remove everything here. Okay, my first equation, my first question, what would be our equation here? How many equations do we have? Probably 3. Not probably, but this is indeed, it is 3 equations. We have equations. The number of equations depend on the number of the measurement, observation. So if we have the observations or measurements H12, H23, and H31, so these 3 measurements, okay, these 3 measurements would express each equation. So H12, one equation, H23, one equation, and S31 is one equation. So we have, let's write your equations here, H12, H23, and H31. So each observation is one equation. So if you have 3 observations, that means you have 3 equations. H12, we can expand this equation as H2 minus H1. Okay? This is the height difference between the Regis level at the point 2 subtract with the Regis level at the point 1. Isn't it? It's logic, right? Eh? So, for the second equation, we have the Regis level at a point 3, which is our unknown, negative the Regis level at a point 2, and still our unknown. And for the third equation, we have Regis level at a point 1 minus Regis level at a point 3. So everybody understand this or not yet? Okay, so you get the idea. So this is the most important thing, that you get the idea of how we form equations from observations or from measurements. Okay, so what do we have to do now? You have to notice that these equations are linear equations. They are linear. So after arranging the equations, observation equations, you should know whether they are linear or non-linear. So in this case, fortunately, they are linear. So there is no need for the linearization. Okay, there is no need for linearization. What do we have to do now is to arranging them into matrix forms. So let me write in matrix form that all equation, or sorry, all observation or all measurement
we put them together in one vector. Let's say vector h12, h23, h31. The same, just the same, but another representation, another way to write the equation is an matrix or vector forms. Equals. Now I have questions. What are the unknowns? What are the unknowns? How many? How many unknowns and what are they? H3, H2. Yes, H1 we already given here, so no need for the H1. Okay, so our unknowns would be H2 and H3. So we have two unknowns with three equations. So that means we have one redundancy because the number of equations minus the number of unknown. So we have three equations minus two unknowns, so we have one redundancy. That's the way we know how many redundancy do we have. So once you have redundancy, we can proceed with least square adjustment. But if we have no redundancy, no need for the least square adjustment. So you can proceed this equation or the solution, the problem, by using just linear algebra, substitution or elimination. Okay, so now we have the unknowns and H2 and H3. So we go back to our equations above here. So H2 and H1. The first equation, H12 equals reduced level 2 minus reduced level 1. So what do we have here? That H1 is known. So everything with known, actually, we have to put together to the left side. We have to move them to the left side because they are already known. So if we move them to the left side, that means I have here plus H1, and for third equation, I have also plus H1. Okay, since H1 is already known. So next time, if you notice you have known, you just move them to the left-hand side of equation. Now, what do we have? H2, only H2. For the first equation, only H2. We have no H3. So, what is the coefficient for H2? The coefficient is 1, actually. So, we have 1 here. You write 1. You put it 1. And do we have H3 for the first equation? No, we have no. So, we simply put 0. And then, for the second equation, we do have H2 and H3. But for the H2, we have negative sign. So this is supposed to be negative 1 and positive 1. And for the third equation, we have only H3, no H2. So we have 0, but it is negative 1. As I told you, this equation is linear, so no need for linearization. In general, we have y equals a times x. So excuse me for a while. Excuse me for a while. I'll be back for another 3 minutes. Excuse me.
Okay, sorry for that. So let us continue. So here we have y equals a times x. Actually, this is already this equation linear. So in case of surveying, leveling is linear. Okay, this is for your information. Of course, we can calculate this sigma y. A, sigma x, and A transpose. Something like this. So what do we have here? A is this equation itself, this matrix, and sigma x. So sigma y will be H12, a sigma H23, H, because they are written in H H12, H23, H31, just for notation. Actually, this is only one quantity. Okay, so we have here equals A 1 0 1 negative 1 1 0 negative 1, and sigma x would be sigma h2 square sigma h3 square. Okay, and here sigma h2 h3 sigma h2 h3, and times or multiply with the A transpose, the same. One negative 1 0 0 1 negative 1. So it should be 2 by 3. So 3 by 2, 2 by 2, 2 by 3, and those would be 3 by 3. Okay, and you have here, of course, you have here how do I say that? Of course, you have covariance component here. Which must be identical to each other. So, this is the way you know the variances or covariances of y. But later, actually this is not what you wanted in the leveling. Instead, you want to know the covariance of this H1, H2, and H3. But this is just example on how we build our law of error propagation. Okay, of our law of error propagation. Another example, let me show you. If we have if we go back to slide, you will see that a slide lecture 5, error propagation in, I think, error propagation in angle and distance. There are some equations there if you open it. So if we have, let's say, H1, H2, H3,
So reduce level 1, reduce level 2, reduce level 3, reduce level 4, or whatever, and so on and so on. Let's say until 4. So you want to know, let's say, let's make the best. Wait, I'm trying to find another example. Okay, here we go. So last semester, you already have satellite geodesy, right? You have already have a satellite geodesy and the GNSS leveling. That was in chapter 7. Still remember or not? You still remember? Everybody? Yes. Okay. In this chapter 7, in GNSS leveling, in relative GNSS leveling, relative GNSS leveling. If you notice that the variance of reduce level H from I think the orthometric at one point depends on the variance of your GNSS at the same point. Let's say point A. So orthometric, then you have here the H from normal H ellipsoid and plus H the N at point A, the geoid undulation. So if you see this carefully, you'll find this the same just like in equation 6. Under an assumption that the normal height does not correlate with the geoid undulation. Otherwise, this equation, if they do have correlation between this normal height and geoid undulation, then this equation is not valid anymore. Instead, we have HA plus 2 times sigma HA NA that we assign as a covariance of the HA and NA. NA is geoid undulation plus sigma NA square. So this is no correlation and correlation. We have correlation here. So, but this, the second equation, does not mention in the Japan circular. If you notice that, this is all the slope of that we have. Just the same. This principle for relative GNSS leveling is derived from law of error propagation. So, what can I say about another example? If you refer to your slide,
you will see that error in horizontal angle due to pointing errors. You see that the pointing error is denoted as alpha, sigma alpha, actually P, sigma P, square root of 2 divided by square root of n. Okay, just the same like before in reading errors. Also, we find that sigma alpha R. So, actually, they are coming from the same principle from the Yoslopov or Glopov, whatever you say that. So, actually, if we go to the variance covariance, we do that square. So that must be 2 times divided by n square. Oh, sorry, this must be n. Okay. Also, this one R divided by n. So actually, it came from if we have 2 sigma p, okay, so or whatever, sigma pointing 1 plus pointing 2, okay, it came from this equation actually. But if we assume pointing 1 equals to pointing 2, and we denote as pointing, sigma pointing, so that means sigma p square plus sigma p square, so that means 2 times sigma p square. And n is coming from how many measurement or observation you do. So let's say you do 5 times, so divide by 5. So it's like more or less like you average. And then we to Nangi dekat lagi aja. Oh, bawa slow lah. Memang. Paling slow tu sebelah. if I say this P, actually this 2 meters, that means the uncertainty of the 2 meters would be plus minus 1 meter. So 1 cm. So that means I can have longer 1 cm or shorter 1 cm. In this case, this area, not the area, but the line, still the line, okay, until up to this line, if I have plus 1 cm.
And if you notice that, also for the L, I have 1 meter, and I can say that it can be longer 1 cm or shorter 1 cm from 1 meter. So can be, let's say it's 1 cm. So something like this. So what actually I want if I have my size longer 1 cm each for P and L, so I have this area actually. Now the question, how big is this area? That means the question is law of error propagation. Now let's see how we do solve this equation. Again, the A equals P times L. I know that independent variables are P and L, while dependent variables is A. So, how do I find the sigma A? So sigma A, according to your, I don't know, Glopov or Slopov or Lopov, whatever they call it. So sigma A, before that, may I ask you whether the linear or nonlinear equation? Linear. Linear. Do you have another option here? Do we have another option? Okay, before linear and linear, what are the independent variables in this equation? L. This equation that I put in the red box. What are the independent variables and dependent variables? Once you know the dependent and independent variables, it's easier for you to solve the equation, to solve the problem. Okay, so what's the independent variable? Independent P, dependent L. Okay, so what about the others? Do you have, who else? Name here, Ihsan, Nur Sarah, Nazrul. You have answer for this? What is independent variables? It's okay. If it's not true, it's okay. This is the classroom. You have right to be true or wrong. It's okay. Then I will fix. If you get the wrong answer, if you have wrong answer, I can fix it. Okay, others. Yang lain. Adakah jawaban yang sama atau yang berbeza? Yang lain, ada option tak? Satu orang je dari tadi yang aktif dalam kelas ni. Ihsan ada? Izan ada? Izan. Haziq? Tak ada juga.
Nanti saya himbau satu-satu attendant ni. Ada doktor. Jawab. Ni siapa ni? Ahmad apa ni? Ahmad Akmal. Ahmad Akmal, jawab. Saya himbau satu-satu. Ahmad Akmal, apa jawapan? Dari tadi saya je bercakap. Eric Malawit ni baru hadir ni. Tadi tak datang lagi. Ahmad Akmal. Boleh jawab tak? Apa dependent variable dia? Apa independent variable dia? A equals P times L. Siapa yang boleh jawab? Ahmad Naim. Firhan Isa. Tak ada juga? Ada doktor. Jawab. Apa jawapan awak? A itu dependent ke? Independent apa? Maksud dia kan apa? Kan ada dependent variables, ada independent variables. Apa yang masuk dalam independent, apa yang masuk dalam dependent variables? Dari A equals P times L. A independent, P dengan L tu dependent. Okey. Yang lain? Okey, terima kasih. Yang lain? Haziq? Doktor, nak try? Ya. Sila. A tu dependent variables, lepas tu P darab L tu independent variables. Okey, thank you. Ada yang lain? Saya akan jawab nanti. Bagi jawapan dulu. Tak apa. Salah tak apa, betul tak apa. Janji berani. Engkau Syahirul. Syahirul Afrizal. Jawab. Dependent. Kemudian? Apa lagi? Independent dia mana? Jai, jawab. Tidur jugalah Jai. Jawablah. Mana independent dia mana? Lama lah ni. Muhammad Nur Hafiz. Mana Muhammad Nur Hafiz? Matikan. Betul. Jai. Syahirul, matikan mikrofon. Oi, Syahirul Afrizal, matikan mikrofon. Kau tak jawab. Okay. Muhammad Nur Hafiz. Apa dependent? Ya, sir. Ya. Apa dependent, apa independent? Mana yang masuk dependent, mana yang masuk independent? Boleh jawab tak? Tak tahu, sir. Hamzah Arif. Hamzah. Ya doktor. Ya. Mana dependent, mana yang independent? Dependent A, independent L. Okey. Yang perempuan mana ni? Nurul Syafiqah. Kucing ni. Mana Saya. dependent mana? Independent mana? Kalau independent,
Mana independen? Tak tahu pula. Kalau independent tu P dan L. P dan L. Kalau A Dependent? tu dependent. Okey. Nurul Ashikin. Ya, saya doktor. Mana dependent, mana independen? Awak baru masuk Tadi tak nampak pun. Saya ada dari tadi. Okey. Mana dependent, mana independen? Dah tahu tak? Lama pula ni. Irsyad Yamion. Irsyad Yamion, betul? Mana Irsyad ni? Irsyad ada tak? Mana dependent, mana independen Irsyad? Awak ni kenapa tak ada suara ni? Dekat tandas ke? Dahsyat dia. Jawab dia typing je. Independen mana? Independen mana? Irsyad? Kalau memang layu dekat tandas, type lah. Mana independen? Irsyad? Mana independen? Doktor, dengar tak? Dengar. Mana independen? Doktor dengar tak? Dengar. Semua dah dengar dah. Dok. Jawablah. Dia ni. Mana independen Irsyad? Dependent A, independent EL. PL, okay. So, saya akan ni So, independent A, dependent P dan L. Kenapa? Sebab nilai A bergantung terhadap P dan L. Dengan demikian, bila kita katakan mana dependent, mana independent, maka kita tahu kalau persamaan ni linear non-linear, kita boleh tahu dia akan diturunkan terhadap independent variables. Sekarang, disebabkan dia adalah suatu persamaan yang non-linear. Kenapa dia non-linear? Saya dah katakan dah 2 minggu saya katakan, bila kita memiliki variables, ingat ni variables dia ada P dan L. Bila variables ada perkalian atau pembagian, bukan pertambahan atau pengurangan, bukan. Perkalian atau pembagian antara variables, maka persamaan itu dinyatakan sebagai suatu persamaan non-linear. Walaupun dia kuasa satu. Hal yang sama berlaku bila kita memiliki square macam ni, dia memiliki L, A dia adalah L times L. Actually, kita boleh katakan L square. Ini tak boleh kita jadikan L square atau P square disebabkan panjang dia tak sama. Tetapi secara hakiki dia adalah perkalian daripada independent variable. Apa yang boleh saya katakan di sini? Bahawa persamaan ini bukanlah suatu persamaan yang linear. So, bila dia diklasifikasikan sebagai persamaan yang non-linear, Y sama dengan Fx, sementara dalam Glopov atau Lopov, Slopov, Lopov itulah, dia adalah dinyatakan mestilah dalam persamaan yang linear. Untuk mendapatkan kita distinguish between A and X. Sekarang dalam non-linear, we could distinguish between A and X because they are in equation of non-linear. So what do we have to do is to linearize. Linearize the equation A P times L.
So what do we have to do here? First, if you notice that sigma y equals A times sigma x A transpose, there should be A here is a design matrix. Is a design matrix. It's not A here. It's not A here. Let me write in other notation. Let's see in general if we have k equals let's say KLM equals L or R or S, whatever it takes. Okay, so if we have linear equation, that means we can make the law of error propagation as a sigma k m times sigma s times m transpose. This must be equation. Must be the equation. But in reality here, what do we have? We have still this equation. So we have to linearize to make in this equation, or to make let's say to build this equation AMS. Okay, as the variable. So what do we have to do is to derive the equation A with respect to each independent variables. The equation A must be derived with respect to each independent variables. If we have one independent variables, then it should be derived with respect to this one independent variables. If we have two independent variables, then we have to derive the equation with respect to these two, each independent variable. And so on and so on. Here, you know that our independent variables are P and L. So this dependent variable, the equation A, must be derived with respect to P and L. So what do we have here? Dou A. Dou means the notations for partial derivative. We derive with respect to P and we derive with respect to L. So our equation A times P, A equals P times L. So it means we have to derive equation A, or area, with respect to P and with respect to L. Now, dou A, oops, oh. Now, we have to derive with respect to P of this equation. Derive the equation with respect to P. Here, P, we treat P as the only variable, while L, we treat as it were the coefficient. This is the rule in partial derivative. Don't ask me, this is partial derivative, this is mathematics. This is out of our topics. So if you don't understand, please refer to on how you derive equation for the partial derivative. Open your book, open the mathematics book, and you see the partial derivative. So if we derive with respect to P, then it would be L at the end. Left L, because P to the power of 1, so power of 1, we subtract to the 1 for the power of 1, so
again, it gives us 1. P becomes 1. So what leaves is L. The same with dou A over dou L. So P will be treated as it were the coefficient of L. So it would be P. So we have dou P and dou L. Now, if you see this equation K equal M times S, before Y equals Fx, nonlinear to linear. So we have linearization here. Linearization, what you have with the partial derivative. So now our equation becomes KMS. I can say that A equals dou A over dou P times delta P, because we derive with respect to P, okay, plus dou A over dou L times delta L. I told you to read the Taylor series expansion, Taylor series. So this is the Taylor series expansion. So the equation now becomes a linear equation. This is a linear equation. We do linearization through the Taylor series expansion or through the partial derivative. What do we have now is dou A over dou P in matrix or in vector form, dou A over dou L. Here we have delta P and delta L. Then I can say this equation as a KMS. K equals M times S. Of course, Globov said that sigma K equal M times sigma S times times M transpose. So I can write now the sigma K is what I wanted to know, the variance of area. M is dou A over dou P and dou A over dou L. And sigma S would be simply, I have delta P and delta L, so now I can change, because it's sigma, so I can say this sigma P square, sigma L square, and sigma PL as a covariance, component. And I have M transpose that is supposed to be dou A over dou P, dou A over dou L. Now, let's check. The metric dimension, it's 1 by 2. Okay, 1 by 2. It's 2 by 2 and 2 by 1. So 2, 2, 2, 2 here. So we leave 1 by 1. Must be a scalar at the end. Now, I get back to my equation.
dou A over dou P. What is dou A over dou P? Dou A over dou P becomes L, and dou A over dou L becomes P. What is the numerical value? Okay, P itself is 2, L itself is 1, and they are in 1 cm, okay, respectively. So what do we have here? L and P. So dou A over dou P is L, so it's 1. And dou A over dou L is P, that means 2. Okay, in meter. And please be careful. For sigma P, I have 1 cm. Sigma L also have the same 1 cm. That means 0.01 meter and 0.01 meter. So for sigma P square, it becomes what? Zero point zero zero 0.001, isn't it? Yes. Okay, and also for L becomes 0.0001. So I put here 0.0001 and 0.0001. What about sigma PL? Sigma PL, if no other explanation in the question, so no need to make it, and then we put 0. And again here the same, but just nothing else but the transpose of the M matrix 1 and 2. So now let's multiply one by one, the first and the second. 1 times this is 0.0001, okay, plus 0, okay, and then the second one will be this and that, 0 plus 0.0002. Okay, now we with the 1 and 2. Okay, what do we have here? 0.0001 plus 0.0004. Okay, so it becomes 0.0005. So what do we have here is 0.0005. Okay. The standard deviation is square root of 0.0005 would be around 0.022 meter. Let's say 224 meter. So I can say that in centimeters, 2.24 cm. So this is the standard deviation of area. If we have 1 cm standard deviation in P and 1 cm standard deviation in L, so more or less for our calculation for the 2 times 1 area, we get 2.24 cm standard deviation. Okay,
So is it in cm or cm square? Must be cm square, because before is this is area. So before that must be m to the 4, something like this. The area must be cm square. Okay, so this is the standard deviation of our area. Okay, any question? No. Faham ke atau tak faham lagi? So faham. Kalau tadi di dalam equation, katakanlah saya kembali lagi ke contoh soalan yang ni. Ni, leveling ni sebetulnya yang akan kita cari itu adalah bukannya sigma y nanti at the end, tapi melainkan sigma x biasanya. Sigma y diberikan. Okay. Di dalam cerapan tu biasanya, kalau saya contohkan macam ni, katakanlah cerapan kita ini known, point 1, point 2 unknown, point 3 pun unknown. Ini reduce level. H besar adalah reduce level, capital adalah reduce level. Saya nyatakan macam ni saja. Okay, so apa cerapan kita adalah H12, H23, H31. So jumlah persamaan, jumlah equation adalah sama dengan jumlah cerapan. Berapa cerapan kita, itulah persamaan. So setiap satu cerapan akan mewakili satu persamaan. Kalau saya memiliki cerapan saya ada 3, 1, 2, H2, 3, ikut ni arah pengukuran, dan H31, maka ada 3 persamaan. Ini boleh saya extend menjadi H12, reduce level 2 tolak reduce level 1. Dalam leveling akan macam tu. Kemudian reduce level 3 tolak reduce level 2. Reduce level 1 tolak reduce level 3. Ni saya kembali ke soalan tadi. Dikarenakan point 1 tu non value, okay, given, kita dah tahu reduce level dia, okay, katakanlah 100 meter, maka saya akan letakkan apapun yang no value akan letakkan sebelah kiri. So persamaan ini akanlah menjadi H12 plus H1 sama dengan H2. Ini sebetulnya saya offset sikit. Kita belum lagi masuk kepada least square adjustment. Saya hanya masuk kepada propagation error dulu. Tapi tak apalah, sebab saya kena masuk juga least square adjustment. Nanti akan saya ulang balik selepas. Minggu depan kita cuti semua? Itu minggu ni minggu apa? Sebelum midterm Minggu depan? Betul doktor, minggu depan cuti midterm. Cuti midterm kan? 1 minggu kan? Tak ada perkuliahan. Betul doktor. Okay. Alright. So dalam 2 minggu ke hadapan, insyaAllah kita akan jumpa lagi face to face. So untuk persamaan kedua adalah H23 sama dengan H3 tolak H2. Ingat yang capital H ni adalah reduce level. Yang H31 adalah disebabkan H1 tu dah kita ketahui, maka kita pindahkan ke sebelah kiri, maka negatif H1 sama dengan di sini negatif H3 yang tinggal. Okay. So apa yang jadi di sini? Bila saya bentuk persamaan dalam bentuk matrix or vector, so H12 plus H1, kalau saya tadi ada sila tanda plus atau minus, kemudian H23, H31
tolak H1. Ini adalah macam ni Okey, yang untuk sebelah kanan dia akan menjadi apa dia unknown saya. Itu yang kenapa saya tanyakan kawak tadi semua apa dependent variables, apa independent variables. Mesti tahu independent variables. Independent variables ni adalah unknown. Apa unknown dia? Unknown dia dalam hal ni adalah H2 dan H3. Sama dengan tadi tu, unknown dia adalah P dan L. Untuk keluasan tu. So apa yang ada di sini? Tinggal satu. Satu untuk persamaan ni adalah 1. Di H3 tak ada. 0. Kemudian untuk persamaan 2 ada negatif 1. Di sini adalah 1. Di sini adalah 0. Ini negatif 3. Okey. Ini sebetulnya persamaan yang linear. Okay. So di dalam least square adjustment, kalau ni adalah persamaan yang linear, apa yang awak cari sebetulnya adalah X. Macam ni nanti saya ini offset dululah kita belajar kita. QY A negatif 1. Kemudian A transpose QY and Y. Nanti yang dicari adalah sigma X. Sigma X itu apa? A QY A. Ini nanti sebetulnya yang dicari pada leveling. Apa tu? Ini adalah sigma untuk H2 dan H3. Tapi ini belum lagi. Ini belum belajar lagi. Untuk sekarang saya hanya nak nampakkan ini adalah persamaan yang linear. So, forget ni dulu. Semua saya akan teruskan proceed yang ada di sini. Yang dalam kotak ni, okey? Andaikan yang kita ketahui itu adalah sigma H2 dan H3, yang kita nak cari itu adalah sigma untuk masing-masing beza tinggi, kita tak tahu. Padahal kalau dalam kenyataannya yang kita ketahui adalah sigma untuk masing-masing beza tinggi. Yang anggaplah macam ni. So apa yang saya lakukan? Kerana persamaan ni adalah suatu persamaan yang linear, M, S. So saya boleh teruskan KK M times sigma S M transpose. Di mana M dia adalah ni. M, S, ni K. Okay. Ini saya katakan linear. Tak perlu lagi di linearize. Tapi kalau you nak buktikan ini linear atau tak linearize, pergilah ke persamaan ni. You akan temukan nilai M yang sama. Katakanlah persamaan pertama, persamaan H12. Okey, persamaan H12. Kan kita memiliki 3 persamaan. H12 apa tadi? Saya tuliskan kembali. Plus H1 sama dengan H2. Ini saya nak tunjukkan. Dia sama tak nanti? H23 sama dengan H3 tolak H2. H berapa lagi sini? H31 tolak H1 sama dengan H3. Negatif H3. Okey. Persamaan tu macam ni. Dependent variables adalah apa cerapan kita? Cerapan kita adalah H12, H23, H31. So, itu adalah dependent variables. Kemudian, independent variables adalah apa unknown kita? Unknown kita hanya 2, H2 dan H3. So, setiap dependent variables mestilah diturunkan terhadap independent variables. Untuk persamaan 1, H12, do H12 mestilah diturunkan terhadap do H2 dan mestilah diturunkan terhadap do
do H12 diturunkan terhadap do H3. Okey, sebab independent variable dia adalah H2 dan H3. Ini independent. Dependent apa? H12 itu adalah serapan kita H31. Okey. So untuk yang kedua, ini untuk row yang pertama. Untuk row yang kedua, saya turunkan do H apa lagi? Do H23 diturunkan terhadap do H2 dan diturunkan terhadap do H3 juga. Perhatikan, saya nak tunjukkan betul tak yang matrix M tu, design matrix tu sama dengan ni. Dia sama je nanti. Okay, kalau you tak tahu dia linear tak linear, baik you turunkan, ambil partial derivative. You tak sure lagi apakah persamaan linear atau tak linear, you lajak je buat macam ni. Buat partial derivative. Kemudian do H31 over do H2 dan over do H3. Okey, sekarang untuk yang ni, apa turunan dia? Do H12, do H12, do H diturunkan terhadap H2. Apa dia? Tengok persamaan ni, persamaan pertama kita. Diturunkan terhadap H2 apa? Menjadi satu. Sebab ini H2 ni kuasa 1. Kalau diturunkan, sama dengan X. Macam ni. Y sama dengan X. dy dx. Turunan daripada X, 1. Sebab dia kuasa 1. Kalau X square baru 2X turunan dia. Okay, derivatif dia. So, dalam hal ni, derivatif daripada fungsi H12 terhadap H2 adalah 1. Maka H2 menjadi 1. Faham tak? Setakat ni faham tak? Yes. Okay. Kemudian, untuk do H12 diturunkan terhadap do H3. Pada persamaan H12, tak ada H3. So, kita katakan 0. Sebab memang tak ada H3 tu. Kemudian, untuk persamaan pertama, ini kolom 1, kolom 2. Ini row 1. Untuk row 2 apa? Persamaan kedua adalah do H23. Perhatikan di sini. Do H23 diturunkan terhadap H2. H2 apa? Ada tak? Turunkan terhadap H2. Negatif 1. Sebab ni bertanda negatif depan H2 tu. H3 pada masa ni kita treat dia sebagai konstan. Kita abaikan dia. Kita hanya perlukan persamaan yang kedua ni diturunkan terhadap H2. Tengok yang sebelah kanan ni. So negatif 1. Do H23 diturunkan terhadap H3 itu adalah positif 1. Sekarang H2 pula kita abaikan. Okay. Jadi saya katakan you mulalah baca kembali partial derivative. Ini bukan dalam masalah least square adjustment, tapi lebih kepada matematik kalkulus you. Kalau you tak faham juga. So turunan dia adalah 1. Untuk row ketiga, persamaan ketiga adalah do H apa dia? 31 diturunkan terhadap do H2 lagi. Persamaan ketiga, perhatikan persamaan ketiga ada tak H2? Tak ada H2 di sini. Maka dia bernilai 0. Dan hal yang sama untuk kolom kedua, do H31 diturunkan terhadap do H3. Perhatikan,
kita memiliki negatif H3, maka turunan pertama dia adalah, derivatif pertama dia adalah negatif 1. So, negatif 1. Nah, persamaan ni adalah suatu persamaan yang linear. Sekarang, kita boleh membentuk Y sama dengan Fx tu menjadi persamaan linear kerana kita dah linearize. Kita dah linearize menjadi K sama dengan MS. Apa dia? Itu yang saya minta you baca semua Taylor series expansion. Taylor series. Apa bentukan dia? Maka persamaan dia itu adalah Y sama dengan turunan do function and diturunkan terhadap do H2 delta H2 plus do function itu sendiri diturunkan terhadap do H3 delta H3. So secara general, bila kita kaitkan dengan persamaan kita ni, maka H12 plus H1 ni untuk persamaan pertama H12 plus H1 do H12 over do H2 adalah 1 times delta H2, kemudian yang untuk H3 tak ada, so 0 plus 0. So ini sahaja. Untuk persamaan kedua, do H23 sama dengan apa dia? Negatif 1 H2 negatif 1 delta H2 plus 1 H3, 1 times delta H3. Perhatikan, saya nak proof sama dengan apa yang saya buatkan tadi. Dan H31 negatif H1 adalah dia tak ada H2, 0, so terus pergi kepada H3, bernilai negatif 1. Negatif 1 times delta H3. Okey, perhatikan. Saya bentuk dalam matrix. Maka H12 plus H1 persamaan kedua H23 H31 negatif H1 okey, di sini unknown kita adalah delta H2, boleh H2 delta H2 apa pun lah yang tadi tu. okey, ini adalah 1 untuk persamaan pertama, delta H3 adalah 0. Untuk persamaan kedua adalah negatif 1, ini adalah 1. Untuk persamaan ketiga adalah ni 0, ini negatif 1. Bandingkan sekarang, perhatikan yang ni, kalau you ambil capture, ambil gambar ni, 1, 0, negatif 1, 1, 0, negatif 1. Perhatikan dengan yang saya buatkan tadi ni, yang di atas ni. 1, 0, negatif 1, 1, 0, negatif 1. Jadi kalau you tak tahu, tak sure lagi persamaan ni linear, persamaan yang ni linear atau non-linear, you boleh turunkan mengikut partial derivative. Ini yang diberikan dalam slope of globe apa benda tu turunkan je. Turunkan macam ni, you dapatkan partial derivative, maka dia akan menjadi bentukan ni. So akan menjadi dia bentukan K sama dengan M times S. So apa dia punya variance covariance? Variance covariance dia adalah menjadi sigma H12. Menjadi macam ni. Sebelum saya buatkan bentukan general dia, globe of dia dulu, sigma K sama dengan M dan sigma S times M transpose. So apa tu sigma K? Sigma K ni adalah variance daripada beza tinggi 1, 2. Okay.
Kemudian ini adalah beza tinggi untuk 23. H23. Ini bukan covariance tapi ini adalah notasi untuk beza tinggi 0.12, 0.23 dan beza tinggi untuk 0.31. Square, Kerana dia adalah variance. Untuk covariance dia adalah hubungan antara beza tinggi 12 dan beza tinggi 23. Ni. Ini dengan ni. Kemudian untuk hubungan ni adalah beza tinggi 12 dan 31. Sigma H12 dan 31. Hal yang sama berlaku, inilah covariance. Covariance ni sama ni. Pastilah hubungan antara ni. Ini dengan ni. H12 dan H23. Itu kenapa dia sama. Kemudian di sini adalah berapa ni? Ya. Hubungan antara ini dengan ni. 23, H23 dengan H31. Okey. Dan ni pun bermakna H12 dengan 31. Dan di sini H23 31. Ini sama dengan ni. Ni pasti sama dengan ni. Okey, sama dengan apa dia? Di sini 10 negatif 1 1 0 negatif 1. Ni adalah M dikalikan dengan S 2 dikali 2 matriks. Apa dia? Sigma H2 dan sigma H3 square. Ini di sini adalah covariance sigma H2 dan H3. Di sini pun sama H2 dan H3 dikalikan dengan M ni transpose. So 1 negatif 1 apa lagi? 0 dan 0 1 negatif 1. Inilah dia. Okey. Nah, at the end you kalikan semua. Faham tak? Faham. Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada? Nah, kalau latitude depart macam mana? Latitude depart. Latitude and departure. Macam mana? Latitude tu apa dia punya ni? Latitude. D times cosine alpha. Okay. Departure. Sin. D times sine alpha. Latitude ni apa? Ni delta N kan? Delta E kan? Easting kan? Departure tu delta easting kan? Delta northing kan? Delta N. Ni delta E. Betul tak? Okay. Apa dependent variables di sini? Adalah latitude and depart. Latitude and departure. Apa independent variable? Adalah D dan alpha. So setiap persamaan latitude dan departure diturunkan terhadap D dan alpha. So bila kita masuk pada persamaan pertama, maka ni dou latitude over dou D. Turunkan terhadap D. Kemudian untuk kolom kedua pada matriks itu adalah dou latitude
diturunkan terhadap do alfa. Ini row pertama. Row kedua apa? Do departure diturunkan terhadap D. Sebab independent variable dia adalah D dan alpha saja. Kemudian untuk kolom kedua adalah do departure diturunkan terhadap do alpha. Jumlah kolom itu adalah sama dengan jumlah apa? Jumlah unknown variables atau jumlah independent variables. Kalau independent variables dia adalah 2, iaitu D dan alpha, maka jumlah kolom tu harus 2 juga. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okay, dan jumlah row mestilah berdasarkan jumlah berapa equation yang ada. Okay, sekarang kita turunkan satu-satu. D, do latitude, do D. Jadi apa? Jadi ini ditreat sebagai apa? Sebagai koefisien. Ini kuasa 1D, kuasa 1 menjadi cosine alpha. Do latitude diturunkan terhadap do alpha. Ini trigonometrik, turunan trigonometrik daripada cosine apa? Negatif sine. So D ini adalah sebagai koefisien. So menjadi negatif D times sine alpha. Yang untuk row kedua D departure or do departure over do D. Turunkan departure ni terhadap D. Apa? D kuasa 1 menjadi 1. Tapi kita memiliki sin. Sin ni kita treat sebagai koefisien. So sin alpha. Sin alpha. Kemudian apa? Do departure diturunkan terhadap do alpha. Ini adalah trigonometric, derivative of trigonometric sin. Derivatif pertama daripada sin apa? Positif cosine. So D adalah sebagai koefisien sekarang. Koefisien. So menjadi do positif do cosine alpha. So apa dia persamaan dia? Maka persamaan departure, latitude and depart. Apa ni? Kenapa tak boleh pula Ya Okey. Latitude and depart. Sekarang dia dah menjadi persamaan yang linear. Do lat over do D, do dip over do D. Yang di sini kolom adalah do latitude over do alpha, do departure over do alpha. Ni banyak kolom sesuai dengan apa unknown parameter kita. Okey, ini berdasarkan apa? Observation kalau jumlah row. So di sini apa menjadi delta D dan delta alpha. Buat macam tu dulu. Apapun lah kita tak tahu delta ni apa, kita tak tahu So ini telah menjadi bentuk yang linear. K sama dengan MS. So sigma K sama dengan M times sigma S times M transpose. So apa yang kita dapatkan? Sigma latitude square, sigma departure square. Ini adalah covariance daripada latitude and departure. Ini juga covariance latitude departure. Apa korelasi dia, hubungan dia. Okey, itu menyatakan covariance. M apa tadi? Adalah partial derivative. Apa partial derivative dia? Latitude dp. Apa dia tu? Ni cosine alpha. Cosine alpha. Di sini negatif sin alpha. Negatif
D sin alpha. Bawah ni sin alpha and positive D cos alpha. Sin alpha and positive D cos alpha. Ini M kita. Apa sigma S? Matrix dengan size 2 kali 2. Dia mestilah square. Ni kalau dah sigma-sigma ni pastilah square matrix dia. So, sigma D, sigma jarak, square, dan sigma angle alpha square. Ini dari ia punya cerapan, masing-masing cerapan. Inilah hubungan covariance antara D dan alpha. Sigma D dan alpha. Kemudian, perhatikan di sini, sebab dia ada D dan alpha, maka sebaiknya alpha ni nanti dalam radians. Supaya tak bercampur-campur antara D adalah dalam meter, alpha nanti dalam angle, salah dia nanti. Okay, dalam radians. Kemudian M transpose cosine alpha sin alpha. Kemudian di sini negatif sin alpha D cosine alpha. Negatif D sin alpha D cosine. Ni, selesai. Inilah dia punya penyelesaian. Tinggal masukkan semua. Nilai dia alpha berapa, cosine D berapa, times sin alpha. Ada bearing, masukkan nilai bearing. Ada jarak, masukkan nilai jarak. Plus minus yang ada di belakang itu adalah standard deviation. Apabila ada keterangan plus minus pada jarak, itulah standard deviation. You kena squarekan dulu untuk dapatkan cari variance. Kalau tak ada keterangan covariance, maka buatlah sebagai zero covariance tu yang ada di sini. Setakat ni faham tak apa yang saya sampaikan? Setakat ni faham tak pasal variance law of error propagation? So far so good. So far so good. Kena faham sebab akan masuk dalam test, akan masuk dalam final exam. Selalu ada soalan ni. Selalu ada soalan macam ni. So, kena faham. Saya turunkan persamaan ni dari minggu lepas tu supaya you faham. Kalau tak perlu menghafalkan. Pun saya buktikan tadi bahawa apa yang kita dapatkan yang ada di mana tadi? Yang saya dapatkan dari persamaan ni, saya dah tahu dia linear. Saya buat persamaan dalam kotak ni, semua dalam bentuk vektor ni. Dengan saya ingin buktikan kalau saya tak tahu apa-apa keterangan dia linear ke tak linear, maka saya buat je. Saya turunkan dengan partial derivative. Saya tak kisah dia linear sama ada tak linear. Saya tak tahu. Linear ke tak linear je, tak ada pengetahuan saya pasal persamaan tu. So saya linearize semua. Pun kalau persamaan tu linear, dia hanya akan memberikan nilai 1, 0, negatif 1, positif 1, macam tu. Ini terbukti dengan bentukan yang ni sama dengan bentukan yang saya buat dekat atas ni tadi. Yang ni, matriks ni. Ini saya ada pengetahuan kalau dia dah linear, so saya terus buat macam ni je. Saya tak perlu linearize. Saya tak perlu linearize sebab saya tahu persamaan leveling ni adalah linear, so tak ada linearization. Kalau ni dengan soalan yang sama tapi saya tak sure dia ni linear ke tak linear, so saya linearize juga. Tak sure so saya linearize, akan menghasilkan nilai yang sama juga, bentukan yang sama dengan yang tadi tu. Bentukan yang sama 100% sama, terutama untuk matrix M dia, koefisien design matrix. So dia akan sama penyelesaian dia. So bila dah linear, bila dah kita linearize, maka persamaannya adalah kembali ke yang you sebut dalam slide itu sebagai Glopov macam tu. Macam ni, bentukan general dia tu adalah persamaan 7 yang saya berikan 2 minggu lepas. Itu dia. Jadi sekarang ni you fahamlah. Kalau you tak punya pengetahuan persamaan tu linear atau tak linear, you linearize saja.
You linearize, untuk you boleh linearize, maka you perlu pengetahuan pasal apa? Partial derivative, calculus dan Taylor series expansion. Yang dari awal-awal saya dah ingatkan untuk baca buku calculus pasal dua benda tu. Taylor series expansion dan partial derivative. Kalau yang tak faham tu, saya rasa permasalahan dia tu adalah dekat dia tak faham nak partial derivative dan tak faham Taylor series expansion macam mana. Bukan permasalahan pada law of error propagation sendiri yang dia tak faham, tapi lebih kepada kalkulus. So kalau yang tak nak kalkulus tu, bacalah balik. Okay, belajar. So yang lain ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. So, faham semua? Kalau faham semua, saya cukupkan. Itu saja. Okay, kita jumpa 2 minggu lagi, insyaAllah. Dan ingat kita akan ada test. So, please be prepared. Dan saya akan bagi tugasan nanti. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, thank you, teacher. Okay. Thank you, Doktor. Assalamualaikum. Sama. Thank you, Doktor. Yuk. Thank you, Doktor. Sama.